Akos, go ahead, please. Thank you. Okay, very good. Good morning here in America and good afternoon over there in Hungary. And this is a lecture series of the Mind Institute together with the American Hungarian Medical Association. And this was invented by Dr. Meckler during the COVID time, which is unfortunately still is here, to provide something for the young scientists and young neurologists because they cannot travel. So, and this lecture series is going on for more than a year. And today we are very glad to introduce Dr. Charles Tegeler, who we're going to talk about neurosonology and how the brain can be visualized and so on. Dr. Tegeler is the McKinney Award Emward Chair in Neurosonology and Professor and Chair of the Department of Neurology at Wake Forest Baptist Health in Winston-Salem, North Carolina. Dr. Tegeler earned his medical degree at University of Missouri, Kansas, and then he continued there to complete the internal medicine residency. Then he moved to the neurology. He went to San Antonio, to the Southern California University, and he was there on the faculty for 4 years, and then he returned to North Carolina. And since that, he is working there, and in the last 18 years, he directed the stroke section and the stroke center. And he is also a medical director of the Neuro Ultrasound Laboratory since 1993. And founded the Wake Forest Baptist Health telestroke program. And he did many, many other things. Of course, he's affiliated with the hypertension and vascular research. And also he was working on the stroke prevention and treatment using neurovascular ultrasound technique. And he was PI of many, many studies. And I would like to mention the Meteor China study, which probably a little bit halted now, but we're going to resume, hopefully. And then Dr. Tegeler was president of the American Society of Neuroimaging and chair of the neuroimaging section of the American Academy of Neurology. And I can keep on continue, but then he will not have a time to talk. So I would like to then introduce Dr. Tegeler. Please, start your lecture. Thank you. Okay. Thank you so much for the kind introduction. Let me try to share my screen here. See if we can get this going. All right, and I'll share that. Now, can you all see the slides? Yes, okay, very nice. Good, and I'll apologize because my camera's a little bit offline from where the slides are, but we'll try to do the best we can. Thank you so much, both the kind introduction and for the opportunity to participate in this lecture series. My hat is off to all of you on both sides of the Atlantic to help create this. I just have such great respect for the wonderful thing you're doing and the potential for it. We're going to talk today about something that's a little bit different. You heard the introduction, and you'd say, well, it's going to have to be about ultrasound or stroke or telestroke, and it's not. So I hope that the presentation today which is a little different from what you probably usually hear, especially from a traditional academic neurologist. I hope it will kind of open your thoughts and your potential that you see to the possibility for engaging the brain, as part of the therapeutic paradigm. Engaging the brain itself. So what we're going to talk about today is titled Closed Loop Acoustic Neuromodulation, Non-Invasively Engaging the Brain to Balance, in essence, to heal itself. And I have no conflicts, to disclose. We've tried to keep everything above board with all of this work. Let me see if I can get that to change. There we go. So we're going to walk through fairly quickly, but I'm going to try to share with you some key concepts that you probably didn't hear in medical school or in neurology residency.
We're going to start with a little personal experience, but then talk about this technology, and it's changed, it's evolved from one format to another we'll talk about, but then focus on results of multiple clinical trials. We could talk about a bunch of them, but we're going to really focus on insomnia, traumatic brain injury, and military PTSD, which are several of the projects that we've done. And you're going to hear about effects on symptoms, on autonomic nervous system function, and even about functional MRI, something that this crowd with the neuroimaging focus really has probably embraced. Then we'll talk about where we are now and kind of where we're headed. So that's the roadmap for today. We'll start by setting the stage here a little bit and the motivation that I had for this. So I was perfectly happy with ultrasound, stroke, and telestroke as a career. But gosh, probably 12, 14 years ago, I became convinced that stress is killing people. Pills are not the answer. And beyond that, was also really, convinced that sleep is really crucial for optimal health and healing. And we just weren't doing any good with either of those, with trying to find non-drug strategies for our patients. Again, chronic stress and anxiety and insomnia, kind of the three horsemen here, increase the risk of adverse health outcomes. And we just didn't have good non-drug therapies to offer our patients. A couple of other key concepts, brain frequencies, the hertz, the frequency, cycles per second, and amplitude of microvolts are usually fairly balanced as we start life. Come out of the womb, the brain is fairly well balanced. But trauma of all types, physical or non-physical, can activate your autonomic nervous system survival responses. The sympathetic or parasympathetic, and that can result in imbalance in frequencies and amplitudes. So with that said, let me show you how I got involved in this in the first place. So way back in 2009, I heard about this technology that we're going to discuss today. And to be honest, again, this may not translate well into Hungarian, but I grew up in Missouri. And in Missouri, the people from Missouri, they call it the show me state. And so people from Missouri are usually characterized as folks that you have to prove it to. You have to show them, that it's worthwhile or something, prove it to them. So when I heard about this technology, I said, it can't work. It doesn't make sense. You're going to have to prove it to me. And so in 2009, I went out to Scottsdale, Arizona, to the company that created this technology and said, I'll get it myself. I wanted to see what it's like. I'm not going to do research unless I've been through it myself. So at the time, you would have thought I was pretty normal. Maybe my family would have said otherwise, but I was not having any big issues, except that I was having lots of PVCs. For 9 months prior, I'd had every third or fourth heartbeat was a premature ventricular contraction, a PVC. And I'd been through all the tests, and they just told me it was stress. Go figure, as an academic neurologist, there's no stress, right? But it was stress. So when I went out to Scottsdale in 2009 and they did this first kind of assessment of my brain pattern, this is what it showed. And on the screen here, I'll have my little pointer here. Actually, don't know if I can grab it and make it a laser pointer. There we go. But here on the vertical axis is frequency, cycles per second. On the horizontal axis is electrical amplitude in microvolts. This is at the temporal lobes, T3, T4 on the EEG schema. So what we see here is that there was a lot of asymmetry. We said that brains are usually fairly balanced to start life. And this was not. This was 600% split in the low frequencies on the left, a left dominant pattern in low frequencies, but a right dominant pattern in the high frequencies. So that's how I started the week out there. I got 10 sessions over 5 days. I didn't feel any different after I was done, but look what my brain looked like. This is what my brain pattern looked like after that intervention a week later. And then I came home, and again, I didn't feel any different, but about a week after that, I looked at my wife and said, they're gone. The PVCs were gone because I could feel them. So that was, and I haven't had any since. So that's 2009, August of 2009. And so I said, something is going on with this. I mean, these PVCs I'd had nonstop for 9 months, related to stress,
were gone, and my brain pattern had balanced like that. So we started to explore how we might be able to do research with them, and one thing led to another, which is what you're going to hear about today. But let's start with a little background. I'm biased, I'm a neurologist, but the brain drives. It's the organ of central command for those autonomic responses, autonomic management of those survival responses, sympathetic or parasympathetic to trauma or threat that we face. In fact, we now know that there's cortical management of the autonomic nervous system, and it appears lateralized. Right side sympathetic, left side parasympathetic via involvement of the anterior insula. Again, trauma of all types, physical or non-physical, can activate those autonomic responses and result in imbalance. And because the brain is plastic, has plasticity, it can change if there are repetitive, persisting, or severe traumas or threats, stressors, if you will. Then those imbalanced autonomic responses can become the new norm. You can get stuck, in those responses. And we often refer to that as accumulating allostatic load. You may have heard that term in the past. So if the right side of the brain kind of is sympathetic involved, it's kind of like you can get stuck with the accelerator down on your car, whereas parasympathetic is more like the brake on the system. So you can get stuck with the accelerator to the floor or with the emergency brake on. And those are not healthy because if that imbalance gets stuck or persists beyond the period of need, and it becomes chronic stress, then that can interfere with performance, cause troubles with resilience, can cause symptoms or diseases because the physiologic changes are not healthy. So that's kind of the background milieu we're working in. And beyond that, I know lots of you are imagers or do various diagnostic testing. And there's lots of evidence that there's that asymmetry can happen. We see that sympathetic management, again, involves the right anterior insula and the left anterior insula with parasympathetic. We've seen MEG data showing excess right-sided activity in PTSD, excess sympathetic activity. PET data showing, again, some of that right anterior insula and predicting outcomes in depression. And then our own work showed a correlation with high-frequency temporal lobe asymmetry and downstream autonomic function as evidenced by heart rate variability. So lots of evidence that imbalance is really not healthy, not healthful, and that we need to see if we could do something to balance it. I'll digress one moment to give a little more background, stuff you may not have thought about for maybe ever. One is presenting you the Polyvagal Theory. And so Dr. Porges years ago presented this idea that there's different components to our autonomic nervous systems that respond to different levels of threat or trauma. As we're walking through life, just everyday life, we kind of have our foot a little bit lightly on the brake, the myelinated vagus, just kind of keeping us in tune, and then we're able to hit the gas, to activate the sympathetic, nervous system to meet a need if we need to. Most of us, when faced with threats or trauma, stressors, will default to activating our sympathetic nervous system, the fight or flight mechanism involving the sympathetic adrenal system. If it gets really bad, if it persists or there is a sense of futility, so that, the sense is I can't do anything to respond to this, as so many I know in Eastern Europe are feeling right now, then you activate the unmyelinated vagal system, which is really a very primitive sort of a thing, but that really is hitting the emergency brake. That's the freeze, numb, withdrawal sort of a response, kind of like a possum. When threatened, when you threaten a possum, what do? They curl up in a ball to get through this and then hope to get out on the other side. So that's kind of how we respond to threat with our autonomic nervous system. And back in 2014, we published a paper proposing bihemispheric model for autonomic management of traumatic stress. And so up here at the top, rocking through life, we're fairly balanced, maybe our foot a little lightly on the brake, if you will. But then when faced with a threat, a trauma, we tend to activate that right side, that high arousal state, the sympathetic dominant state. If it persists or becomes overwhelming, then we kick into this freeze, the parasympathetic freeze, non-withdrawal state.
interestingly, Porges thought that to get back to balance, if you're stuck in this state, like one of our military guys we worked with that we'll hear about later, who'd been on 15 deployments, they came back in that freeze state. They have to go back through a high arousal state before they get to balance. So it really is interesting. But we need effective interventions to kind of help balance that, or you're still going to have that underlying problem with the autonomic dysfunction and imbalance. One of the other concepts I wanted to share with you today is allostasis. And Dr. Sterling, back in the early teens, if you will, 2000 teens, popularized this. And in essence, it talks about stability through change. And so most of us went through medical school learning about homeostasis. We'll talk about that in a minute. But this is different. And here in the upper left panel, you see how our systems are, should be. So here we're rocking along with whatever parameter you think, heart rate, blood pressure, anything you want to think of. And when the demand changes, then you'd like to be able to change the set point appropriately, be flexible enough to adapt, to meet that need. And then when the need is done, you go back to the baseline. But with diseases, and some of the things we were just talking about, like if you have chronic stress, you might get stuck with your accelerator down with the chronic sympathetic hyperarousal, so that you're just stuck up here. Even though the need goes down, you can't ratchet it back down. And so what do we do with medications? Again, why aren't drugs the best answer? Because with those, we're going to try to clamp that set point. We're going to try to lower the heart rate or lower the blood pressure, just with kind of blocking it down, clamping it, if you will. But that limits your flexibility and your range. And so what we'd like is for a system to be able to be flexible enough to recalibrate. So if the need goes up, you're up, you crank it up. But if the need goes down, they have lower demand, then you can reset things. And so allostasis is really a different concept. And here we have that documented in a table. I'm not going to read through all of them, but again, homeostasis, kind of stability through constancy. And that's what we kind of have learned over all the years. But allostasis, again, is stability through change and kind of adapting, anticipating needs and amping up for when you need it. And way down here at the bottom or in the middle here, what's the brain got to do with that? Well, for homeostasis, the brain is just one organ among lots that you're targeting. With allostasis, or the brain is the organ of central command. Maybe as a neurologist, that's why I love this. But the implication for therapy is that we, maybe we can facilitate interventions to engage the brain to help recover some of that flexibility and help to engage the brain to heal things and heal itself. One of the measures that we use to look at this whole picture, at the allostasis and at sympathetic and parasympathetic balance, is heart rate variability. And you all know that. I'm preaching to the choir, I'm sure, but our heart isn't just like a metronome. It changes with every beat, depending on that sympathetic or parasympathetic balance and influence coming down from the brain. So we can use that as an outcome measure to assess the status of that sympathetic parasympathetic balance. And in fact, heart rate variability has been around for decades and is known to correlate with all kinds of outcomes, important outcomes, like predict increased risk of sudden cardiac death or all-cause mortality, as a marker of the aging nervous system. Even look at moment-to-moment changes in autonomic function as related to mental or emotional states or stress. So lots of benefits from using that. Okay, so that's enough of the basic concepts. What in the world am I, what's this technology we're talking about? So the lengthy version of it there, the technical term we use for years, high resolution relational resonance-based electroencephalic mirroring. You can see why we just shortened it to HIREM for years. But that is now a legacy technology. It's moved on, it's been upgraded, but we'll talk about it. So it's a closed loop acoustic stimulation brain echoing technology created by a company, Brain State Technologies in Scottsdale, Arizona. And in essence, it's acoustic neuromodulation. We've heard neuromodulation in all kinds of ways, but this is acoustic neuromodulation. In essence, scalp sensors monitor your brain waves, and then software algorithms translate specific dominant frequencies at that moment
into audible tones of varying pitch. Those tones are echoed back via earbuds. So in essence, the brain listens to itself or can look at itself in an acoustic mirror. And that rapid echoing, that resonance with its own pattern, supports the brain to self-adjust, to relax, to balance, to reset, if you will, kind of like a musical instrument tuning itself, if you want to think of it kind of as an analogy. But what we observe is that the brain pattern shifts on its own terms, with no conscious cognitive activity needed, shifts towards improved balance and reduced hyperarousal. In fact, you can fall asleep and it still works, if you're listening while you're asleep. And you say, what do the tones sound like? Just think of a 3 or 4 year old child trying to play a first piano recital. So just kind of very varying tones. And so here's just a kind of a graphic of what the concept is. So we're going to use this technology, try to facilitate relaxation and improve flexibility of brain rhythms, and then have a resulting potential impact on health and performance. And so that's what you're going to see as our clinical trials have shown. So diagrammatically, thinking of the process, on the left here, we have the sensors on the scalp detecting brain frequencies. They're in real time being identified and translated into audible tones of varying pitch. And then the person is listening in 4 milliseconds. That's routed back to the earbud. So a very fast, continuous closed loop. The person listens to those tones, and again, the brain kind of recognizes its own rhythms and reflections, and that facilitates an opportunity for it to relax, to reset, to shift towards balance and reduced hyperarousal. What you see here below is me in the chair. So it's really simple. You sit in a comfortable chair. You can lean back all the way. You can go to sleep if you want to while you're doing it. Still works. But so it's really simple. And sessions are not quite an hour now listening to that. And they vary. The number of sessions vary depending on the study. We did a lot more using Hiram. The upgraded technology, now we're using more like 6 to 8 sessions of this intervention, but we'll see more about that later. So relating it back to what we talked about with stress and the brain managing stress, here we've got these stressors coming at us, affecting the brain and maybe activating that sympathetic or the parasympathetic responses. And again, you can get stuck like that with repetitive or severe ones. But again, this intervention is kind of intended to let the brain be engaged to help relax itself, balance itself, by listening to itself, the acoustic stimulation, acoustic neuromodulation. So you say, right, what's that got to do with anything? Well, here's some examples just from our earlier work. So this is an example. You see the spectrograph already, and this reflects, again, 1 minute of recording at T3, T4. And again, frequencies on the vertical, electrical amplitude on the horizontal, right side, left side, 1 minute of data, FFT spectral display. So what we see is a very dominant, left dominant pattern in high frequencies. This is a gentleman who was in the military and had TBI, PTSD related to an IED blast back in 2006. And we saw this high amplitude and the high frequencies on the left, a left dominant, what we would call a parasympathetic pattern. Look what it was like at the end of his sessions. This is what it shifted to, and he was much improved. And the different example, though, somebody with PTSD as well, same kind of symptoms, but a different brain pattern. Isn't that interesting? Wouldn't it be better for us to look at the brain, and not just go with symptoms that it catalogs? But this one was different. Maybe some of you recall hearing about the plane crash, the Miracle on the Hudson. Yeah. This lady was a flight attendant on that crash. And so she had 4 years of PTSD, but she was different. The military guy I showed you a moment ago had thrown on the emergency brake. He was in that freeze numb withdrawal state. This one wasn't. This was in a sympathetic hyperarousal, the accelerator to the floor. And this was her for several years. And here's what she was like, at the end of the intervention. So again, it's just amazing to see how the brain can be engaged to kind of help balance and quiet itself. But the technology's evolved. I mentioned that. So we call it Legacy Hiram now because it's been upgraded, updated, and rebranded.
So the technology we're using now is called Cereset, short for cerebrum reset. And with our research brand, our research version of it, we're calling it Cereset Research. So you'll hear me refer to that the rest of the talk. It uses the same brain echoing approach, but with updated components, faster computers that lets us place 4 sensors at once, and then uses the computer to help manage some protocols rather than relying on the technologist to pick the protocols, and more standard operating procedures. So with all of that, we have fewer sensor placements, shorter session times, fewer number of sessions, less variability in the intervention, and less operator dependence. So it's much more scalable. We could take it broadly much more easily. And what I'm really excited about, the next version of it, we'll talk about it with the future projects at the end, is they're now adding a second modality for brainwave echoing. They've added in transcranial alternating current stimulation, so that you'll have the acoustics, but you'll also have brain patterns echoed back by a very brief, like half a second every 45 seconds or something, but with transcranial alternating current stimulation wire that you can't even feel. It's it's micro voltage. It's like having the energy of your cell phone up against your ear. It's just enough to help echo that back 2 ways now. So they call it Cereset 2X. It appears to be much more potent at accomplishing those shifts. But our program you're going to hear about now, we can't even talk about it in an hour, but it's been about 10 years of our research. First, the Hiram research program. We've now changed it. It's the brain body research program, because we use other techniques as well. But we got incredible support from a foundation to help get it going. We've had contracts from the DOD and Special Operations Command for a military study we'll talk about. We're also participating in a CDMRP-funded 2-phase project that is working with people with persisting symptoms of TBI at Walter Reed and Fort Bragg. Again, all of our initial work was done with Hiram, that legacy technology, but we've transitioned to Cereset Research, and now we're planning for the Cereset Research 2X projects. Over the years, we've enrolled over 600 people in 10 different IRB studies. And towards the end of the lecture, I've included a listing of our 15 publications that you can go back and reference, to learn more about it. So where did we start? Way back, we started with insomnia. And this was a randomized, a wait list controlled pilot trial years ago with Hiram. And we used the Insomnia Severity Index as the outcome measure. And so here were the folks that got, just got continued usual care. And here were the folks that got Hiram. And you can see an incredible drop in the Insomnia Severity Index, and statistically significant. We crossed the people over that had gotten the continued usual care, and they had the same sort of benefits. And we followed them both out for another month. And this actually has become important for us in the future work, because what we saw was that as the brain had time to fully process and integrate the changes, the symptoms actually got better. Now, not significantly better than immediately post-therapy, but they were better. So what we saw was that it was the same sort of effect with the group that had crossed over, and there was persisting benefit, in fact, a little bit better a month after they had finished. So that prompted us to do a placebo-controlled, a sham placebo-controlled trial for insomnia. So here are the results of that. Pretty sizable trial, 107 participants. Sham control, randomized or random tones they were getting instead of the tones linked to brain waves, a crossover design, and then follow up for 4 months. And so what we see here in the intent to treat analysis is that music's therapeutic. Many of you know that anyway. So the people who just got the tones did pretty well, but there was significant added benefit of having those tones linked to brain waves. And in the efficacy analysis, it actually was significant out to 4 months after they had finished for the symptom benefit. And I would add that when the Insomnia Severity Index, there are thresholds for it. And so this achieved a clinically meaningful drop in the intervention group, but not in the control group. So that was symptoms, but symptoms they can be concerning as far as, expectations.
But look what happened in the objective part of it. So we do heart rate and blood pressure readings so we can do objective measures of autonomic function, heart rate variability, and baroreflex sensitivity. And this was the outcomes with that. So you can see for HRV or baroreflex sensitivity, there were significant improvements that were persistent out for 4 months after they'd finished in the Hiram group. There was no change in the placebo group. That was fascinating to me, that the autonomic nervous system was not fooled by expectation. That was really interesting. But this is objective data. You can't fake your heart rate variability. And so I thought that was really important to see that durable benefit. Something was different. We also did a developmental study, and I'll only show you one little snippet of that, but we had 300 people with a variety of conditions. You can see some of them here, insomnia, PTSD, athletes, hot flashes, POTS. We've published on lots of these things, but it let us also do some correlation with brain pattern and that HRV kind of stuff. And we presented lots of those data, but I'll focus just on something because I know that some of the Dent colleagues are interested in TBI. So here's results from a series of athletes with persisting post-concussion symptoms. There were 16 of them we reported some years ago. Now, 8 women, on average, about 18 years old, 2.5 concussions, symptoms that had been there for 5 months. So they weren't going to get better tomorrow. We wouldn't expect them to. And they got like 18 sessions over about 4 weeks. But look what we saw. We used the RPQ, a concussion score, and there was a huge drop in that. But sleep got better as well, and depression scores also got better. And importantly, all of those returned to full exercise workouts, academics, and recreational activity. And 11 of them even got back to full participation in their sport. So that was pretty fascinating, and we're hoping that we can continue with that line of work for the concussion using the new technology, the 2X technology. But here was graphically what those looked like. So here we, immediately after they finished, and then several months after. So the deficit or the benefits were persistent. They didn't just immediately go away from a placebo kind of effect. For some of you who do athletics as well, this is fascinating. We also did a drop stick reaction test and found that their reaction testing improved. So if you get stress and trauma out of the way, performance can improve in lots of realms, including physical performance. Some of the people shooting free throws for the NCAA basketball tournament may have liked to have gotten this so they could make their free throws even. And then finally, the athletes, we saw significant benefits in HRV. So it wasn't just symptoms, wasn't just reaction testing, their autonomics got better as well. That's a theme we've seen throughout all the work that we've done. And here was just graphically a spectrograph from a typical athlete. We saw one of them, 23-year-old, had a dominant right sympathetic sort of a pattern to start with, and that improved, as you see on the right, towards the end of their sessions. Here's another one, a baseball player. He couldn't see the ball, couldn't play baseball for a year, couldn't see the ball. He was taking Adderall because they thought he said all these athletes have ADHD. But he had very high amplitudes and low frequencies and balanced nicely. He actually went on to play at least minor league baseball, after that. And all that's well and good, but what do the people say? What do they experience? And I won't read through all these. You have the slides, but lots of positive responses we get back. The one I like the best is over here. So this is actually a faculty member here, a very skeptical faculty member that was going to just see what we were up to and enrolled in our project. And his wife actually is the one who told him, I don't know what you're getting there, but go get more of it because you've lost your piss off button. He wasn't as hyper reactive as he was before. So interesting. All right, here's what I really want to spend a little more time on, focus on, is the military project, because it really shows all aspects of what we've been seeing. So this was a study we did. We ended up with 32 folks who had military-related traumatic stress. It was mostly Navy SEALs early on, and then special ops guys from Fort Bragg, North Carolina. So it was people like the Delta Unit folks. So these are highly trained
special operators, in essence, elite athletes. But we had 32 of them. They were on average about 40 years old, mostly men. They'd been in the service for 19 years on average, had 7 years of symptoms, and had been deployed, militarily deployed 8 times. But they came to Winston-Salem and were here with us for 12 days, got 19 sessions, and we collected all kinds of symptom scores: PTSD, sleep, depression, anxiety, before and after. And we followed them out at 1, 3, and 6 months after they left for the symptoms. We also did the HRV recordings, but we also did whole brain rest MRI before and after. It's that before, when they came, and then right before they left. There were no dropouts and no serious adverse events, and we did some analyses. Here's an example: someone who had a very parasympathetic left dominant pattern to start with that balanced nicely, towards the end. But here's what we found: these outcome measures symptoms now. So there were significant reductions in those that were clinically meaningful, but importantly, they persisted for 6 months. The significant benefit was still present out there at 6 months. And you say, yes, so what? They're statistically significant. Well, at least for the PTSD scale, 74% of them had a minimal clinically important difference to start with. And at 6 months, it was still 63% that had that clinically meaningful reduction. So, we thought that was really important that they had not only significant benefit, but durable benefits across a spectrum of symptoms. As I mentioned, though, the autonomics, I think, are really crucial in telling an objective story. And there were significant improvements in heart rate variability and baroreflex sensitivity across the board in these folks. And this is probably of more interest to Laszlo, but we did before and after fMRI and analyzed it for network connectivity. And here was a couple of key areas. So you see the entire sensory motor network calmed down incredibly, and the frontal portion of the default mode network also significantly quieted, which both are really relevant for what we think is happening with PTSD. Subsequent to that, we also did some laterality analysis, and that was published in the Journal of Neuroimaging more recently. But there were some interesting findings related to that laterality we talked about earlier. So some really fascinating stuff. But again, what did these guys experience? Well, they said, you've restored my hope in life and given me another shot at the world, and you've given me a second chance at being happy in life. My goodness. That makes every moment we've spent on this worthwhile, to hear those kinds of feedbacks from these hardened special operator military guys. So this military related PTSD actually encapsulates a lot of what we've seen in our whole program, but significant clinically meaningful reductions in symptoms of PTSD, depression, insomnia, and anxiety. Significant reductions that were durable to 6 months, significant improvement in autonomic nervous system markers, objective markers, heart rate variability, and baroreflex sensitivity, and improved network connectivity on functional MRI. Their brains were different, which was really cool. We also did a little bit of blood work and found that there was reduction in inflammation. C-reactive protein was close to significant, although it was such a small number that we were able to get it in. It wasn't significant. We also saw improved reaction testing and grip strength in those well-trained athletes, the military guys. But again, no serious adverse events and very low dropout rate. So I hope we've kind of painted a picture of what we've seen over all these years. Let me talk just briefly about kind of where we are and where we're headed, and then we'll wind it up and hopefully have time for questions. But we currently have a number of clinical trials still underway. We're using the Cereset research platform now. And interestingly, I've kind of developed a passion a heart for caregivers. We focus so much on the people who are having symptoms, the patients, but the people who take care of them also are affected. I mean, the people who look after patients with cancer or dementia, they get PTSD also. And no, there's nothing we offer for them.
So we've actually stood up several projects for caregivers now to try to help with that stress and anxiety and insomnia, particularly. One project to care for caregivers of dementia patients, one for caregivers of people with glioblastoma. We also are giving a lower dose of the intervention, just 4 sessions for healthcare workers in this era of COVID. And I know, in Hungary as well, healthcare workers are some of the most stressed out folks around now. I mean, life is stressful these days, but the people who've had to be engaged with COVID, their stress, anxiety, sleep troubles, it just makes it horrible. So we've opened a project for healthcare workers to see if we can just take the edge off of it, help them get to where they're processing better and maybe move forward better. We also have a controlled trial underway for people with chronic nausea, which it appears is also an autonomic, a very heavy autonomic sort of a situation. We're planning a trial now for people with long COVID, those persisting symptoms, which clearly include, for many of them, stress, anxiety, insomnia sort of things. And we're planning to incorporate the use of this new approach, the 2X, so both acoustic stimulation and very minuscule transcranial alternating current stimulation. And I've had those. You can't even feel. You can't tell you're getting any other stimulation. But we're going to be doing those here at Wake Forest, trying to work with traumatic brain injury, PTSD, and dementia or mild cognitive impairment. Cereset 2X, the one this project I'd mentioned, is actually being used in phase 2 of this work with complex TBI at Walter Reed and at Fort Bragg here in North Carolina. But our goal is to begin to translate this into care that's available for patients, clinical as a service, but trying to address wellness, prevention, improved sleep, improved performance, and reduced impact of stress. In essence, wouldn't it be cool if we could help turn that stress spigot off before it turns into a raging torrent downstream for all kinds of things, up to and including Alzheimer's? Sleep is very critical for that now. So that's kind of, this isn't stroke and ultrasound and telestroke, but I couldn't resist trying to work with something that's a non-invasive, non-drug approach that may offer help and hope to engage the brain to help fix the problem, non-drug approach, for the future, for things that we've just gotten frustrated with as physicians and as neurologists over the years. So with that, I'll show you, I did include in the slides and the PDF that I shared with you of references for the 15 publications we've had that you can learn more about. And with that, I'll actually stop, and I think I'm on time, and say thank you. Laszlo, I think, knows my wife, Renee, but she just retired after 30 years of internal medicine practice, but she's developed an art business, and this is, courtesy of her. This is an alcohol ink piece that she did, a little tile, but she created a neuron. I don't know if you can see it here, but the cell body and the nucleus and the axon with the myelin sheath and the dendrites and the glial cells. This is on a little tile about this big. And I don't know how she did that, but we'll close with that. And I have to say thank you to my entire team. I just have a wonderful group of folks to work with up here. Our study staff, our research managers, our study coordinators, our technologists, my collaborators, across the institution. And again, if you want to check out the webpage, it's not quite up to date on all aspects, but there's our web page. So with that, I'll say thank you and be glad to answer questions. Again, apologies. This isn't necessarily your traditional academic lecture you might have been expecting from me, but I hope it will interest you and spur some, maybe spur some notions about how to push forward to engage the brain to help in the therapeutic process. So thank you. Thank you very much. And actually, let me stop sharing so we can all see each other. There we go. Yeah. Thank you for this excellent lecture. And indeed, really, you can hear something which is not related to the pharmaceutical companies and what we try to solve diseases with other than chemicals. And I think that there is a future for that. And
was very, very nice to see. But I'm a basic scientist, so I wonder if anybody was doing research that this method might affect membrane potential, might affect the blood flow or the metabolism of the neural cells. So how it can achieve what it does. Yeah, exactly. So I hear you. So, as a scientist, I'd love to know how it's working. I mean, that, and we tried to begin to get at that. And the closest we've gotten to that is some of the fMRI, the network connectivity sort of thing, the autonomic data. We've collected a little bit of biomarker kind of stuff, but we haven't had anyone to collaborate with or funding to try to get into more basic mechanisms of that. For years, we know music is therapeutic. We know that they use it for hypertension. Yeah. Drumming is therapeutic, all those kinds of things. But I don't know how those work either exactly. But for me as a scientist, but as a clinician, we thought we would at least start by seeing, does it have any benefit? And so that's what we've really focused on, while adding in some subjective and objective measures. We'd be delighted to try to explore further, but as a clinician, if it's working, I'm going to try to use it, and so we're trying to see how we can bring it to folks to benefit from it, while still trying to work with some of our colleagues here to try to understand it a little bit better. But no, I can't tell you exactly how it works. I think it might have to do with resonance, between the acoustic stimulation and the oscillating networks in the brain. It's also possible, sound is in general is therapeutic, and so they've shown some changes with just sound, ultrasound, in some of the mitochondria and some of the other things. But exactly how it works, I'm not going to pretend that I can tell you. But I've seen it work, significant benefit with objective outcome measures and autonomics and other things too. And so we're going to try to keep at it and keep plugging. Have you tried to maybe compare the effect of this with the sedatives? That one group or one patient got sedatives, and then question. No, great question. So in fact, many of the earlier studies, particularly that we did, we actually would take patients off of most of those big medications, opiates, benzos, antipsychotics, because those medications act to suppress the amplitudes, and so we wouldn't be able to have seen what the pattern was like. And in fact, if those medicines are suppressing those amplitudes, and this is allowing the brain to relax on its own, it could be theoretically that it might cause excess effect or side effect, from the medicines. And in fact, we saw that in blood pressure. We had several people whose blood pressure got so low they had to stop their blood pressure medicines because with the sympathetic drive being eliminated, their blood pressure was normal without the drugs. And so we pretty much in the past had stopped most of those kinds of medications. Now, in the current studies that we're doing, where we're trying to be more pragmatic, we've actually allowed them to stay on some of those, but we haven't compared that. What we're trying at the stage now of trying to compare some other interventions that might be more comparable, things like maybe mindfulness or cognitive behavioral therapy, or some other kind of therapy like that as well. But we're open to suggestion. I just want to make sure all of you are aware there's ways we can engage the brain to fix itself. Isn't that cool? Because I'm not smart enough to know what the brain needs all the time. There are, please, David, Dr. David, yes. Yeah, I had a couple of questions. Thank you for that talk. It was really interesting. I never heard of that methodology. My work is with electrophysiology and in cognitive neuroscience. And I had, number one, I was wondering if you could send us the list of references again. I was trying to photograph it. Oh no! So I actually sent some of the team a PDF of the slides. So you have. Oh, that would be great. That would. It should be on the website.
Yeah. On the Mind website. On the DENT website? Is that what it MIND. Oh, MIND website. Okay. David, Thank you. I'm going to email it to you, David. Yeah, or let me know. I'd be happy to send it to you as well. If okay, that'd be wonderful. So I had a question about the graphs or the figures that you showed with the frequency data, yes. where you looked at the T3 and T4 yes. frequencies and amplitudes. Why? I mean, why T3, T4, and what about the I guess the whole brain, multiple electrodes, dense electrode arrays? Why were those two particular sites chosen for comparison as, indicating that they reflect the brain's mechanism or how the brain is working in general? I was curious about that. Yep, no, great question. And those were mostly selected as examples, and in large part because at T3, T4, we kind of think we're overlying the insula, so we kind of get a little indication of what's happening autonomic-wise, with sympathetic and parasympathetic, and we've shown that. But we actually are working at lots of places, so I didn't have time to go into all the gory details. But for instance, they're paired electrodes, so they're only reflecting tones or reflecting brain waves back from kind of one paired location at a time. So it's not too complicated. But we work at all kinds of places. There's like 8 or 10 standard locations. So frontal poles, frontals, temporals, parietals, occipitals, centrals. So so there's data from lots of those places. But the temporals are kind of a place we can kind of tie in the autonomic. So for the lecture, that's what I gave you. But we look at the whole brain. So we're working with the whole brain, in essence, every time that someone gets a session. So it's not just an isolated thing, that we're working with there. But that's the place that kind of ties in the most with some of the other autonomic things that we were talking about. So you're right. We're working at lots of paired locations. They're not doing, nowadays with the faster computers, we can actually put 4 sensors on at a time, but we're still only echoing, only reflecting brainwaves from one location at a time, one pair of sensors at a time. So are they paired electrodes in the same, like for example, T3 is referenced to what electrode? Yeah, see you, boy. You're getting. I'm not a neurophysiologist by training. I was just curious. CZ, the top. Yeah. And then there's they're all referenced to CZ. Yeah. And there's ear clips as well that you have on. So an electrode on top, I believe, is the reference spot. I think it would be really interesting to compare the results that you get with. I think somebody mentioned that, Dr. Kohler probably, about with therapy like mindfulness therapy, relaxation therapy, and some other behavioral techniques, cognitive rehab, those sorts of things, curiously to see whether or not those therapies produce, and then test them on your methodology to see whether or not those therapies produce the same kinds of effects in terms of balancing the two sides of the recordings. I think that would be a very interesting study to do. We agree. In the extreme, meditation can do the same thing. The Tibetan monks. They can change their brain patterns. Most of us don't get to be that good. Aren't that good. And so just an anecdote. One of our participants earlier some years ago, a faculty member, had been a meditator for 10 years, a mindfulness meditator for 10 years. She had PTSD. And so she went through our protocol. And her comment was that for her, being an expert meditator, it was like condensing 3 years of meditation into 3 days. So you could achieve, I think you could achieve similar findings, similar results. But most of us don't have time or expertise to be able to do that. And we love this because it's a week or two, kind of a short time that can accomplish a shift. Then interestingly, with what you just said, my concept was go through this
help get your brain unstuck, get it a little more relaxed, more flexible, more receptive, and then layer on those other things, because your brain's going to be more receptive. It's going to be more effective if then you pick up mindfulness or yoga or you know, whatever else kind of things, because you're not trying to get unstuck to start with. You're actually in a good place to start with, and then layering these other things on. So in the future, I think trying to combine things would be wonderful, you know, to look at. We just haven't had the time and the funding to be able to do that yet. Well, thank you very much. You really sparked my interest in this. Well, feel free to email me. I mean, Laszlo, please share my email with him. I will. I'm going to send it to David. Okay. Okay, thanks. I have one more question, I think, which would be very interesting. That, you know, many people use this Beimer technique. I don't know if you are familiar. Beimer, it's like a bed. They have electrical impulses, magnetic field, and they say it's wonderful, but I never see any measurements which would change any parameters. But they are selling, it's very expensive, and people use it. Yeah, so let me just speak one minute to a lot of that, because there's lots of things out there. I mean, people there's all kinds of strategies to engage the brain, or to use acoustic or magnetic or electrical interventions of all sorts. I like this because it's a closed loop intervention, you know, with acoustics. We're not zapping the brain, we're not magnetizing it, but it's a closed loop feedback. So it's the brain kind of fixing itself. Whereas with almost every other technique I know of, where, you know, here's a nail, we have a hammer and we're going to use it, but I don't know how hard I need to hit the nail. And so there's lots of stuff out there that may work. But I love this because it's you know, elegant, kind of letting the brain go at its own pace and kind of you know, fix itself, but with a kind of the closed loop feedback, the biological feedback to make it work. Yeah. But thank you so much. Great questions. Any other question, Laszlo? Would you like to? Well, you know, as I'm listening to Chuck, who was in many ways a mentor, not in age, but in science and in professionalism, as the past president of the American Society of Neuroimaging, it would be remiss at this point not to say, sadly, that we lost our founder of the Dent Institute and our founder of the American Society of Neuroimaging in the name of Dr. William Kinko, who passed away at age 92, as I remember, a few days ago, Chuck. And I'm sure that at the ASN we'll have to recognize him. So that's my only announcement. But thank you again, Chuck, for partaking in this lecture series. Your talk will be on our website for the next 50 to 100 years. And so anybody who is interested could listen to you and see what kind of pioneer you have been in the neurosciences. So thank you very much, Chuck. Thank you very much, Dr. Pleasure. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye now. Bye-bye. And now we move to the next lecture. And the next lecture, we're going to be in Hungarian. It will be given by Dr. Berényi. So if you allow me, I will switch to Hungarian. You can say, because the slides you can understand. Dr. Berényi ebben a pillanatban a Neurocybernetics Excellence Centernek a igazgatója a Szegedi Egyetemen Magyarországon, és számos egyéb biznisz és hát egyetemi kapcsolata van és volt. A korábbi alapítója és a chairmanje a Neunos Incorporation-nek Amerikába, aminek van egy magyar ága is. Számos egyéb kutatási projektet vitt, például a Momentum programban az Oscillatory Neural Network Research Groupot hozta létre Szegeden, és korábban pedig a híres Buzsáki laboratóriumban volt New Yorkban
ahol a neuroscience tényleg nagyon magas szinten művelte számos Nature Science Publications. Szegeden végezte el az egyetemet, és utána 2006-ban utána indult el a karrierje a idegrendszeri tudományokban. És akkor nem tudom, ha itt van Berényi doktor, akkor itt vagyok, igen. Igen, nagyszerű. Köszönjük szépen. És akkor gondolom Szegedről vagy most? Igen, most némi technikai nehézségek után leginkább nem volt internet a laborban, úgyhogy haza kellett jönnöm, de itt most úgy néz ki, hogy stabil. Na, mert ott is van egy-két irat, látom, otthon is, jól van. Hát meg itt. Igen, van elég, meg egy-két mikroszkóp. Igen. Akkor még csak annyit mondanék bevezetésként, hogy én is Szegeden kezdtem a orvos egyetemet, úgyhogy nagyon szeretem Szegedet. És hát akkor megkérlek, hogy légy szíves, tartsd meg az előadásodat. Köszönöm szépen a bevezetőt, üdvözlök mindenkit. Megpróbálok megosztani egy képernyőt, mindjárt meglátjuk, hogy működik-e. Igen, ez egyenlőre jó. És akkor már csak az előadás kellene. Ugye itt a sok titulus, meg munkahely, meg ilyesmi azért nem ennyire divers, tehát itt ezek tematikailag mindenképpen összefüggenek. Én nekem a kiinduló sztorim az, hogy amikor postdocként 2010-ben a Buzsáki György laboratóriumában elkezdtem foglalkozni az agyi oszcillációkkal, akkor egy szerencse folytán kerültem kapcsolatba az epilepsziával. Ugye az volt a kiinduló hipotézis, hogy vegyünk valamilyen olyan állatmodellt, ahol nagyon szembetűnően látszik, hogyha sikerül az agyi ritmusokba beavatkozni, és hát az epilepszia az alapvetően egy ilyen dolog, mert viszonylag jól látszik ugye behavioral szinten, hogyha éppen roham van, vagy pedig interiktális időszakok vannak. És aztán utána ez a következő 10 évemet meghatározta azóta is a kutatásban is, aminek a fő központja most itt a Szegedi Egyetemen van, itt vezetek egy kutatólabort, másrészt pedig a transzlációs vonala, amit pedig a NEUNOS keretében végzünk, az is erre a szárra, tehát az epilepsziára épül föl, de azért az elmúlt időszakban elkezdtünk kikacsingatni egyes neuropszichiátriai betegségek irányába is, azokat is ilyen oszcillatórikus megközelítésből vizsgálva. Ugye ezen a helyen talán fölösleges az epilepsziának az általános demográfiájáról beszélni, de mivel az előadásomban az epilepsziáknak a nem gyógyszeres terápiás lehetőségeiről lesz szó, így mégis célszerű hangsúlyozni, hogy az epilepsia még abban a populációban, akinek van hozzáférése antiepileptikumokhoz, még ott is azért több 10 millió ember számára egy megoldatlan probléma. Ugye nagyon sok a gyógyszerrezisztens eset, azt szokta az irodalom mondani, hogy körülbelül a betegeknek az 1/3 tekinthető gyógyszerrezisztensnek, akik 3-4, akár 5 különböző gyógyszerkombinációra sem képesek rohammentes, tartósan rohammentes életet élni. Most itt megpróbálok egy pointert elővenni. Tehát ahogy ez a cikk is mutatja, ez egy viszonylag jó összefoglaló volt az epilepsia különböző típusainak a mechanisztikus hátterét tekintve. Szóval számos hipotézis van, de alapvetően kevés megoldás arra, hogy hogyan lehet ezeket kezelni. Most abban az esetben, hogyha definitív terápia nem érhető el, ami ugye a rendkívül szerteágazó mechanisztikus háttér miatt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy nagyon nehéz dió, akkor értelemszerűen minden további gyógyszeres kezelés az csak tüneti kezelés jelenthet. Most ezek valamelyest csökkentik a rohamokat, de cserébe folyamatosak a mellékhatások, ugye a gyógyszerhatásnak folyamatosan ki van téve, adott esetben a szervezet egésze, és nem is csak feltétlenül az agyterület, ami a rohamok kiindulásáért felelős. Szóval így ezek miatt érthető, hogy miért hatalmas az igény újfajta terápiás megoldásoknak a kidolgozására. Ez egy nagyon érdekes japán társadalomon végzett tanulmány volt, ami azt mutatja, hogy alapvetően a gyógyszerrezisztens betegeknek is csak 7%-a kap valamilyen más terápiát.
ami azt jelenti, hogy a betegek tömegei várnak valamilyen hatékony és hozzáférhető megoldásra. Tehát azok, akik gyógyszerrezisztensek, ott eleve van egy referral gap, ahol a betegek 60%-a elveszik. Az a 40%, aki egyáltalán újra evaluálódik, azok közül is azoknak csak 17%-a fog hozzáférni valamilyen nem gyógyszeres terápiához. Hát itt nyilván ugye a vezető az a rezektív sebészet, annak az összes limitációjával és hátulütőjével. Ugye viszonylag szűkös azoknak az epilepsziáknak a szkópja, ahol ezt egyáltalán végre lehet hajtani. Ugye több fókuszú epilepszia esetén eleve nem jön szóba, olyan agyterületek esetén, amik ugye nem nélkülözhetőek, ott ugye a rezektív sebészet nem feltétlen célra vezető. És hát a sebészet után az elmúlt évtizedekben, vagy a sebészet mellett kialakult egy elektroterápiákon alapuló vonal. Ezek közül itt a legelterjedtebb a vagal nerve stimulation, tehát a bolygóideg stimuláció, ami jelenleg a Livanova cégnek az eljárása. Ez van itt föltüntetve, látszik, hogy ezek összesen 17%-ot tesznek ki azok közül, akiket egyáltalán újra értékeltek. Most itt 2 vagy 3 dia erejéig bemutatnám tényleg csak összefoglalóan, hogy mi az a 3 fő egyébként az FDA által elfogadott, illetve biztosítótársaságok által támogatott eljárás, ami elérhető a betegeknek. A legrégebbi 94 óta Európában és 97 óta az USA-ban a régen Cyberonics, most Livanova által bevezetett és az előbb említett bolygóideg stimuláció elérhető, ez több 10 000 implantációt jelent, tehát most már 10 000 fölött van az évi implantációknak a száma, 50 országban támogatja a biztosító, nyilván az esetek nagy része, az implantációk nagy része az Egyesült Államokban történik. Ez egy viszonylag egyszerű eljárás, nyílt láncú, ami azt jelenti, hogy maga az eszköz az egy folyamatosan meghatározott frekvencia szerint elektromos impulzusokkal bombázza a bolygóideget, és ezáltal valamilyen indirekt mechanizmussal, amely nem teljesen ismert, képes csökkenteni a rohamoknak az incidenciáját. Tehát itt ez fontos kiemelni, hogy alapvetően ezek az elektroterápiák, amik most elérhetőek, ezek nem a rohamok leállítását célozzák, hanem ezek azt tudják elérni, hogy az incidencia csökkenjen valamelyest. Ez szerencsés esetben egy tulajdonképpen rohammentes életet tesz lehetővé, de bizonyos esetekben azért mégiscsak ott lebeg mint Damoklész kardja a beteg feje fölött a lehetősége annak, hogy bármikor azért előfordulhat roham. Próbálkoztak egyébként ebből egy zártláncú eljárással is, amely ugye nyilván az eszköz adottságaiból fakadóan, amit látszik ezen az ábrán, hogy maga az IPG, tehát a központi egység az a mellkasbőre alá van implantálva, és ugye a fejtett EEG adat nem áll rendelkezésre, ami alapján meg lehetne ítélni, hogy most éppen roham van, vagy nincs. Ezért a szívfrekvencia változásait figyelték, vagy figyelik az eszközzel, és ebből próbálnak következtetni arra, hogy egy várható roham, tehát preiktális időszak következik-e vagy sem, és ekkor növelik a leadott impulzusoknak az intenzitását egy kicsit, és ezzel hatékonyabbá tudták tenni, de azért hatalmas áttörést ez nem jelentett. És az egész előadásomnak a fő mondani valója az az ingerlés időzítésének a fontossága lesz. Így érdemes talán előre tisztázni, hogy bizonyos fogalmakat milyen jelentéssel használok az előadás során. Tehát ugye a nyílt láncút azt most elmagyaráztam, hogy én mit értek alatta. Az eljárásoknak egy része, a NeuroPace cégnek az eljárás, az a Responsive Neurostimulation technológia, az egy responsív eljárás, és a responsivitás az azt jelenti ebben az esetben, hogy érzékeli, vagy legalábbis megpróbálja érzékelni a rohamoknak a kezdetét, vagy jelenlétét, és akkor ingerel, de az ingerlés még mindig egy standard előre beállított inger mintázatot jelent. És a harmadik, leginkább precízen időzített típus, az pedig a zártláncú ingerlés, tehát a responsívot én nem tekintem zártláncúnak, amely zártláncú ingerlések azok alapvetően adaptívak, ami azt jelenti, hogy maga az inger is hozzá van igazítva
ahhoz a ritmushoz, ami éppen az agyban akkor abban a pillanatban valós időben megy. Tehát itt egy valós idejű visszacsatolásról van szó, ahol maga az agyi aktivitás határozza meg az ingerlésnek a mintázatát is. Tehát ez a három módszer között szeretnék egy éles distinkciót tenni. Ugye ennek a VNS eljárásnak az egyik nagy előnye az, hogy viszonylag kicsi az invazivitása, jól tolerálják a betegek az implantálást, nincs szükség kraniotómia végzésére, mint ahogy a DBS elektródák beültetése esetében szükség van. És tulajdonképpen részben ennek köszönhetően, másrészt pedig a maga 50-60%-os hatásfokának köszönhetően egy tanulmány tudta bizonyítani, hogy ennek a megtérülési rátája kb. 1,7 év környékén van. Ez tette lehetővé azt, hogy széles körülön el tudjon terjedni, és a biztosítótársaságok finanszírozni tudják. Az előbb említett responsív neurostimulációt a Neuropace vezette be 2013-ban. Itt ahogy látszik, egy felszíni strippet, illetve egy DBS elektródát alkalmaznak. A DBS elektróda az epilepsziás gótba kerül implantálásra, és az epilepsziás gótot ingerli közvetlenül, maga a strippat pedig a rohamok detektálását segíteni. Oda-vissza is működik, tehát elvileg a strippeken is lehet ingerelni, meg a DBS elektródán is lehet érzékelni, de alapvetően ez az alaprendszerséma. Ahogy mondtam, ez egy nem adaptív, tehát responsív eljárás, viszonylag magas az invazivitása, ugye maga az eszköz is, az IPG is a koponyacsontba kerül implantálásra, ami még növeli az invazivitását és a komplexitását az eljárásnak, különös tekintettel, hogy az esetleges telepcsere kapcsán ugye újra meg kell bontani itt ezt a területet, és így a reoperációkor a szövődményeknek a valószínűsége az jelentősen emelkedik. Egyelőre nem tudtak hatalmas áttörést elérni a piaci lefedettség tekintetében, körülbelül 1000 implantációnál tartanak összesen. A roham detektálásnak a pontossága nem váltotta be alapvetően a hozzáfűzött reményeket. Azokban a betegekben az a tapasztalat, ahol ez viszonylag jó rohamszám csökkenést tud elérni, ott a háttérben az áll, hogy rendkívül sok fals pozitív detektálással működik ez az eszköz, és gyakorlatilag az interiktális időszakban is ingerli az agyat, és erre való válaszként valamiféle adaptív mechanizmusként csökken a rohamoknak a gyakorisága, tehát ez ez egy ilyen corollary gain gyakorlatilag a rohamszám csökkenés ahhoz képest, hogy eredetileg magukat a rohamokat szerették volna leállítani. A harmadik piacon lévő eszköz az a Medtronicnak egy DBS alapú megoldása, ezt 2018-ban ugye Santé Studit követően vezették be a piacra. Ez egy nyílt láncú eljárás, beállított fix frekvenciával ingerli az anterior talamuszt, és ezáltal ér el egy hatást. Itt nagyjából látszik a Santéból a kontroll, illetve az aktívan ingerelt betegeknél bekövetkező rohamgyakoriság csökkenés. Látszik, hogy azért ez is egy ilyen közel 42, aztán mindjárt van egy diám, ahol mutatom a hosszabb távú hatásait, közel 50%-os rohamgyakoriság csökkenést lehet ezzel is elérni. Egy nagy tanulsága volt ennek a tanulmánynak, hogy a kontroll esetek, illetve a kontroll alanyok, ahol maga az eszköz implantálásra került, de nem volt bekapcsolva, ott is egy viszonylag jelentős rohamszám csökkenés volt megfigyelhető az első 2-3 hónap időtartama alatt. Ez részben placebo hatásnak tudható be, másrészt pedig annak a ténynek, hogy önmagában a műtét, és az, hogy ott az aggyal történik valami, ugye egy invazív eljárással valamit ott beledugnak az agyszövetbe, ez elindít valamilyen olyan adaptív folyamatokat, amik egyfajta hatást ki tudnak váltani. Összehasonlítva azért látszik, hogy ezek az eljárások ezek nagyon hasonló hatásfokkal működnek, tehát itt a DBS, a VNS, illetve az RNS is 2 év után a responder rátája 50% körüli, és a rohamszám csökkenés is 2 év elteltével szintén 50% körül található. Volt egy utánkövetése az RNS-nek, most már ugye vannak olyan betegeik, akik 9 éve
élnek RNS eszközzel, azért 9 év, mire a 9. évig eljutnak, addigra ez a szám fölmegy, a responder ráta is ilyen 75% körülre, illetve a rohamgyakoriság csökkenés is. Tehát azért ugye azt ne felejtsük el, hogy addigra eltelt 9 év, tehát a beteg az vélhetően olyan terápiát szeretne, ami a műtét után azonnal valamilyen eredményt tud hozni. Van 2 feltörekvő fejlesztés alatt álló technológia, ami még nincsen piacon, legalábbis 2, amit itt ki szeretnék emelni. Az egyik a Cadence Neuroscience, ez a Mayo Klinikának egy spin-offja, akik subthreshold ingerlik az agyfelszínt, folyamatos ingerléssel, és ezzel viszonylag jó eredményeket tudnak elérni. A másik pedig egy német cég, a Precisis, ami Heidelbergben lakozik. Ők az első olyan cég, amely koponyacsonton keresztüli ingerléssel próbál rohamszám csökkenést, vagy adott esetben a későbbiekben roham leállítást elérni. Ezt azért emelem ki, mert a Neunos is alapvetően egy koponyacsonton keresztüli transzkraniális ingerlésre alapozza azt az eljárást, amit fejleszt. A Cadence az gyakorlatilag hasonló tudott elérni, mint a piacon lévők, tehát a betegek 70%-ában láttak ilyen 50%-os rohamgyakoriság csökkenést, a Precisisnek csak most kezdődtek a fázis 2, tehát a feasibility study-jai, tehát ott még azért nem érhető el olyan adat, ami megbízható lenne. A kérdés az, és itt visszautalnék arra, amit a 9 év kapcsán az előbb említettem, hogy vajon ez az 50%-os incidencia csökkenés, ez elegendő a betegeknek, vagy nem. Nyilvánvalóan nem. Tehát az érdemi különbség, a Szent Grál, az a seizure-free life lenne, amivel autót lehet vezetni, amivel biztonságosan lehet munkát végezni, adott esetben elkerülhetőek a komorbiditások, és teljes szociális életet lehet élni. Szóval a betegek alapvetően rohammentességre vágynak, de legalábbis arra, hogy ne legyen nagy, hogyha már egyszer egy rohamnak következnie kell. És ahogy a bevezetőben említettem, a gyógyszer mellékhatásoktól is szeretnének lehetőleg megszabadulni, tehát egy idealizált eljárás az csak akkor befolyásolja az agyműködést, amikor azt éppen kell azért, hogy a rohamokat el tudjuk kerülni, és egyébként pedig azt békén hagyja. Tehát, említettem már, hogy az előadásnak a fő mondani valója az ingerlés időzítésének a fontossága. Az én alapvető hipotézisem, amire az elmúlt 10 év kutatását gyakorlatilag alapoztam, az az, hogy ezeknek az eljárásoknak a viszonylag alacsony hatásfoka, illetve ez az 50% körüli hatásfok, ez abban keresendő, hogy az agy az alapvetően egy rendkívül zavartűrő kreál. Ami azt jelenti, hogy ha én elektromos ingerléssel beszeretnék avatkozni, nem feltétlenül egy epilepsziába, hanem bármilyen más agyi folyamatba, hogyha az nem a megfelelő időzítéssel érkezik, amikor az egyébként az adott neuronális hálózatnak a kódolásába beleilleszthető az a minta, amit én közlök az aggyal, akkor gyakorlatilag azt figyelmen kívül hagyja. Részben ennek köszönhető az, hogy egyébként epilepsziás vagy epilepsziás rohamokra fogékony alanyokban a villogó képernyő az ugyan növeli a rohamkészséget, de mégsem vált ki minden esetben rohamot. Abban az esetben tudja meghajtani az agyat és belekényszeríteni egy rohamállapotba, hogyha az egyébként az éppen szusceptibilis, és ráadásul a villogó fénynek a frekvenciája és annak a fázis viszonya az jól illeszkedik az agyi ritmusoknak, az endogén agyi ritmusoknak a fázis viszonyaihoz. Kicsit ezt a konstruktív interferenciát és destruktív interferenciát ugye az egyező, illetve ellenfázisba történő ingerlésnél, ezt ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor a gyermek hintázik kinn a kertben, és jó ütemben lögdösi magát a lábával, akkor fölgyorsul az a ritmus, hogyha pedig pont ellenfázisban lögdösi magát a lábával, akkor meg ugye leállítja a hintamozgást. Tehát valami hasonló működik ezeknél az ingerléseknél, hogyha valamit vakon alkalmazunk, akkor nyilván 50%-ban fogjuk eltalálni azt a fázist, amikor ez éppen passzol, és akkor működni fog, hogyha meg pont rossz fázisban vagyunk, akkor meg nem fog működni. Tehát az eljárás
ami meg tudja valósítani ezt az idealizált terápiát, az egy olyan zártláncú eljárás, amely rendelkezik egy processzorral, amely valós időben képes figyelni az agyi aktivitást, és ennek megfelelően akár millisekundum pontossággal tudja az intervenciót, vagyis az elektromos ingereket oda juttatni a célterületre, ahova azt kell. Ezt alapvetően még a postdoc időszakomban 2012-ben tudtuk megmutatni, hogy egy ilyen transzkraniális ingerléssel, hogyha ez egy patkány modell volt, ami egyébként egy viszonylag könnyű epilepsia modell, egy abszansz modell volt, azt, hogyha a megfelelő időpontban, itt látszik 3 EEG csatorna, ahol éppen van egy induló roham, azt, hogyha a megfelelő időpontban lökjük meg egy elektromos impulzussal, akkor rögtön ki lehet zökkenteni ebből az oszcillációból, és vissza lehet állítani ezeket a talomokortikális köröket a maguk normális működési módjába. Gyakorlatilag ezeket úgy kell elképzelni, mint egy ilyen bistabil vagy multistabil oszcillátorok, amik működnek egy működési módba, és aztán utána valamiért a saját állapotterükből kizökkennek és átmennek egy másik működési módba, mondjuk az epilepsia. És azt, hogyha a megfelelő időpontban mondjuk úgy, hogy rúgjuk meg, akkor vissza tudjuk lökni a másik stabil állapotába. Ehhez kell persze egy jó detektáló algoritmus, amin most már idestova 10 éve dolgozunk, hogy megfelelő megbízhatósággal föl tudja ismerni, hogy mikor kezdődik egy epilepsziás roham, és automatizáltan meg tudja állapítani ezeket az időpontokat. Most ott tartunk körülbelül, hogy ilyen 96%-os a szenzitivitása, illetve a specificitása a detektor eljárásunknak, és a szenzitivitása is valahogy 97-98% körül van. Ami egy nagy előny a többi piacon lévő, vagy hogy mondjam, irodalomból ismert rohamdetekciókhoz képest, hogy ez valós időben működik, tehát nem szükséges előre látnia magát az egész rohamot. Körülbelül 150 millisekundum késéssel képes megmondani ilyen biztonsággal, hogy most roham következik, vagy sem, és elindítani egy ingerlést. Teljesen, hogy mondjam, ez az ábra, amit a jobb oldalon mutatok, ez a Neuropace-nek a pilot studyából származik, és volt olyan szerencséjük, amikor ők is a megfelelő időpontban lökték meg az agyat, akár egy ingerrel, itt látszik egy kezdődő roham, amit sikerült kicsiklatniuk, csak ugye miután a rendszer nem úgy terveződött annak idején, hogy egy ilyen adaptív ingerlést meg tudjon valósítani, így utána ez nyilván nem tudott termőre fordulni a végső termékükbe. Most amikor ezt elkezdtük transzlálni humára, akkor tehát ugye alapvetően mi mindig is transzkraniális ingerlésben gondolkoztunk, azért, hogy az invazivitását csökkentsük a rendszernek, mármint az eljárásnak. Az, ami működött patkányban, az sehogy nem akart működni emberben. Transzkraniális ingerléssel nem igazán tudtunk olyan prompt változásokat kiváltani egészséges alanyok agyműködésében, ami arra utalt volna, hogy ez az eljárás, ez valaha is ilyen pontossággal fog tudni működni. Megpróbáltunk vizuális kiváltott válaszokat módosítani, megpróbáltunk alfa-oszcillációkat módosítani csukott szemű alanyokban, szomatoszenzoros kiváltott potenciált, a legkülönbözőbb dolgokkal próbálkoztunk, de gyakorlatilag úgy tűnt, hogy bármennyire is próbáljuk időzítve alkalmazni ezt a transzkraniális ingerlést, semmilyen hatást nem tudunk gyakorolni a humán agyra. Ugye a transzkraniális ingerlés klasszikusan emberben 2-4 milliamper intenzitást használ, áramintenzitást, abból az okból kifolyólag, hogy fölötte ugye kellemetlen érzést okoz, és adott esetben fájdalmat is jelenthet a betegnek, vagy hát az alanynak. Elkezdtünk vizsgálatokat végezni annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy mi a különbség, miért ilyen drámai a különbség az állatmodell, illetve az emberben nem látott eredmények között. Kadáverek agyába dugdoztunk sokcsatornás elektródamátrixokat, hogy föl tudjunk venni egy 3-dimenziós térképet arról, hogy a koponyacsontjukon kívülről indított ingerlés az milyen elektromos erőtereket hoz létre az agyszövetben. Tehát ugye nyilvánvalóan kadávereken sejtválaszt nem tudtunk mérni, de azt meg tudtuk mérni, hogy maga a biofizikája ennek az egész rendszernek hogyan működik, tehát mekkora a sejtek környezetében létrehozott extracelluláris elektromos tér patkányban,
egy adott ingernél, és mekkora ugyanez emberben, hogyha skálázzuk az inger intenzitást. És azt találtuk, ez egy viszonylag nagy hullámokat keltett cikk volt 2018-ból, amit egyébként azóta is a szakterületnek a legtöbbet citált cikke lett azóta, 4 év alatt több mint 400 citációt kapott, hogy alapvetően a csont, tehát a koponya, az söntöli, elvezeti az alkalmazott áramnak a jelentős részét, és csak nagyon kis mennyiség jut be az agyszövetbe. Ez a geometriából, illetve a csontnak a vastagságából adódik, tehát ez az alapvető ok, ami megmagyarázza a különbséget a patkány, illetve a humán eredményeink között. Azt láttuk, hogy ahhoz, hogy el tudjunk érni egy 1 volt per méteres elektromos erőtér nagyságot, amit egyébként korábbi tanulmányokban úgy találtunk, hogy minimum szükséges ahhoz, hogy instant módon befolyásoljuk a sejtműködést, ahhoz kb. 6 milliamper intenzitásra van szükség abban az esetben, hogyha ezt transzkraniálisan alkalmazzuk. Nyilvánvalóan, ugye, ahogy említettem, ez a 6 milliamper, ez már a tolerancia határ környékén, vagy afölött van, ezt hagyományos transzkraniális ingerlési módszerekkel nem igazán lehetett éber, nem altatott embereken alkalmazni. Ugye az elektrokonvulzív terápia az gyakorlatilag ilyen 800 milliamperes intenzitásokat alkalmaz, ugyan nagyon rövid impulzusok formájában, de hát ott azért alapvetően altatni kell a beteget előtte. Ezt a tanulmányt követően elkezdtünk dolgozni egy eljáráson, amivel ki lehet küszöbölni ezt a fájdalomhatást, és át lehet verni gyakorlatilag a humán szervezetet. Ezt úgy nevezzük ezt az eljárást, amit kifejlesztettünk, hogy Intersectional Short Pulse Stimulation, vagy ISP rövidítve. Ennek gyakorlatilag az elve az, hogy a biológiát, konkrétan a sejteknek a biofizikai tulajdonságait használjuk fel arra, hogy be tudjunk lopni a környezetükbe elegendő nagyságú elektromos ingert ahhoz, hogy ingerületbe jöjjenek egy célterületen. Nem egy-egy elektródát használunk, mint a transzkraniális ingerlés során általában, hanem jó sok elektródapárt helyezünk fel a fej különböző pozícióira, amelyek közül mindig csak egy pár aktív egy adott időben. Tehát mondjuk a nulladik időpillanatban ez a kék előső, illetve a piros hátsó van bekapcsolva, és a kettő között folyik egy áram egy nagyon rövid ideig. Mivel nagyon rövid ideig van ez bekapcsolva, így ugye gyakorlatilag mivel az átvitt töltésmennyiség számít, nagy áramerősséget át tudunk vinni, mondjuk 100 mikroszekundum ideig. Aztán utána ezt lekapcsoljuk. Utána bekapcsoljuk a következő párt, ami a második kék, illetve hátulról a második piros, és e között folyatunk át megint egy rövid ideig egy ilyen nagyon erős áramimpulzust, és ezt így folytatjuk, míg az összes páron végig nem értünk, és utána kezdjük előről, utána megint az első pár jön, és így tovább, és így tovább. Ennek az eljárásnak az előnye az, hogy azok a sejtek, amik ki vannak téve, tehát amik a fókuszpontban vannak, és ki vannak téve az összes elektromos erőtér hatásának, azok a saját sejtmembránjuk kapacitív tulajdonságai miatt integrálni fogják ezeket az egymás után jövő nagyon gyors impulzusokat, összeolvasztják őket, és gyakorlatilag úgy látják, mintha folyamatosan ki lennének téve ennek a nagy intenzitású ingerlésnek. A fejbőrön, ahol pedig ugye a fájdalmat jelezné egyébként a beteg, ott egy adott elektróda csak egy nagyon rövid ideig van bekapcsolva, tehát szépen eloszlik időbe ennek a nagy intenzitású impulzusnak a hatása, és sokkal magasabb toleranciát lehet elérni, mint hogyha folyamatosan be lenne kapcsolva ez az adott elektróda. Kicsit hasonló ez az eljárás a gammakésnek a működéséhez, annyi különbséggel, hogy itt nem lehet egyszerre alkalmazni ezeket az elektródapárokat, mert a gammakéssel szembe, ahol az egyes sugarak nem interferálnak egymással, csak a fókuszpontban. Itt az elektromosság az úgy működik, hogyha van egy homogén vezetőközeg, akkor ezek nem tudnak egymástól függetlenül működni, úgyhogy ezért kellett beiktatni ezt az időben distinkt ingerlési mintázatot. Természetesen ezzel az eljárással végeztünk számos állatkísérletet, ami azt mutatta, hogy gyakorlatilag valóban lehet fókuszált hatást létrehozni az állatoknak, kísérleti állatoknak az agyába. Még azt is meg tudtuk oldani, hogy olyan szekvenciákat rakjunk össze, amelyek 2 hotspottal rendelkeznek, tehát mondjuk az állatnak bilaterálisan tudják mindkét hippokampuszát ingerelni,
A hagyományos transzkraniális ingerlésnek egy komoly hátulütője, hogy az egyik elektróda az ugye mindig egy aktiváló anódként, a másik elektróda pedig egy deaktiváló katódként működik. Így ugye, hogy a mondást tartja, hogy amit nyerünk a réven, azt elveszítjük a vámon. Tehát amit az egyik oldalt tudunk aktiválni az agyon, azt a másik oldalnak az inhibíciójával adott esetben egy ilyen epilepsziás roham leállításánál el tudjuk veszíteni. Ezzel viszont ez a hatás pont kiküszöbölhető. Itt van egy összehasonlítás. Ezek hipokampális eredetű, tehát hippocampus kindlinggel előidézett temporális lebeny epilepsziák voltak az állatokban. Ez egy olyan állatmodell, ahol mi tudunk a hippokampális komisszúrának az ingerlésével, egy prompt ingerrel beindítani egy rohamot, majd utána a transzkraniális ingerlésünkkel leállítani, tehát így viszonylag nagyszámú rohamot gyorsan meg tudunk mérni, és azt láttuk, hogy a kontroll esetekben az állatok azok a majdnem közel 100%-ba generalizált rohamokat mutattak, ugye ez a részin 5-ös erősségnek felel meg. Hogyha hagyományos transzkraniális ingerléssel ingerlünk bele a rohamba azzal az időzítéssel, amit korábban mutattam, tehát a temporális precizitás megvan, de a térbeli fókuszáltság nincs meg, akkor alig valamennyit javított, tehát csökkentett a rohamok súlyosságán, de nem volt drámai. Míg nem, hogyha ISP ingerléssel ingereltünk, ezzel a két hippokampális hotspottal, akkor gyakorlatilag az esetek 100%-ában vagy 96%-ában sikerült a generalizációt megállítani. Maga az elektrográfiás roham is lényegesen rövidebb lett, de ami nagyon fontos, hogy a generalizálódást meg tudtuk fogni. Ez egyébként egy intenzitás függő hatás volt. Volt egy szaturációja, ami minimum intenzitást el kellett ahhoz érni, hogy a rohamoknak a súlyossága az alacsony tudjon maradni. Alapvetően a humánban megmutatni azt, hogy ez az elektromos ingerlés, ez tényleg tud azonnali hatást kiváltani, erre a legjobb módszernek az a motoros threshold mérés tűnt, amit a transzkraniális mágneses ingerlésnél rutinszerűen alkalmaznak. Ugye ott a beteghez való egyénre szabásnak a módszere az az, hogy a head knob mágneses ingerlésével megnézik, hogy mi az a mágneses intenzitás, amivel az esetek 50%-ában meg lehet mozdítani a kontralaterális hüvelykujjat, és ezt tekintik a beteg egyéni thresholdjának. Ezt transzkraniális ingerléssel eddig tulajdonképpen teljesen reménytelen volt megcsinálni humánba, ezzel az ISP ingerléssel sikerült ezt megmutatnunk. Itt látszik a C2 pozícióra fókuszált ISP ingerlésnek a hatása, a kontralaterális hüvelykujjnak a mozgását látjuk itt, ez egy accelerométeres jel, az ujjra rá volt fittetve egy mozgásérzékelő, és annak tehát gyakorlatilag egy elmozdulás szignált látunk itt, ez a piros, a kék az pedig az ipszilaterális ujjnak a nem mozgása. Azért tüntettem fel az ipszilaterálist is, hogy tudjuk mutatni, hogy ez nem egy általános alert reakció, amit az ingerlés kivált, és ahogy megugrik az alany, vagy megmozdul, úgy mindkét ujjban van mozgás, hanem ez egy specifikus kontralaterális hatás. Van egy intenzitás függése, ahogy azt egyébként vártuk, tehát itt is van egy jól meghatározható motoros threshold, és hogyha egy kicsit arrébb állítjuk a fókuszt, tehát egy C4-es területre például, akkor gyakorlatilag látszik, hogy ez a hatás elmúlik, akkor is, hogyha az intenzitás az azonos, mint a jól célzott területe. Tehát alapvetően ezt a humán egészséges alanyokból származó tudásanyagot felhasználva léptünk tovább, és kezdtük el a first inpatient vizsgálatokat ezzel az ISP eljárással immár epilepsziás betegekbe. Itt egy rendszertervet mutatok, ez nyilván a végterméknek a koncepciója, amit fejlesztünk, ez évekre vagyunk még ettől, tehát jelenleg nincs implantálható eszközünk, hanem egy ilyen ehhez hasonló asztali eszköz van, de minden esetre funkcionalitásában már tudja azokat, amit egyébként az implantálható eszköznek tudnia kell. Az elektródákat a bőr alá ültetjük be úgy, ahogy itt látszik ezen a rajzon, tehát ez gyakorlatilag egy
viszonylag kis invazivitású eljárás, a bőrön ejtett infúzióval bevezetjük ezeket az elektróda strippeket és ráfektetjük a koponyacsontra, viszonylag nagy lefedettséggel azért, hogy ez biztosítja azt, hogy megfelelően tudjuk detektálni a rohamokat automatizáltan, tehát ne csak egy részét lássuk az agynak, hanem általában az egész kortikális működést, és egy elég bonyolult algoritmus, ami minden egyes időpontban az EEG, 32 EEG csatornából közel 1000 data descriptort számol ki és figyel, és ez alapján egy automatikus klasszifikációt végez, ez dönti el, hogy most éppen egy rohamot látunk-e, vagy pedig sem. Maga a központi egység az a végén egy mellkas bőr alá ültetett eszköz lesz. Az energiaellátást az valószínűleg egy újra tölthető modul fogja végezni, még nem eldöntött, hogy bekerül ebbe az eszközbe, vagy pedig egy különálló battery pack lesz a túloldalt. Így néz ki egy beteg a posztoperatív CT-szkenje a beültetett elektródákkal, és hát a legelső betegünkből itt látható egy, nem tudom, hogy mennyire látszik a zoom túloldalán, elég rosszak a kontraszt viszonyai ennek a diának, de talán annyi látszik belőle, hogy itt egy kontroll esetben, amit nem ingereltünk, ez egy Lennox-Gastaut-szindrómás beteg volt, nagyszámú alvás alatt induló elektrográfiás rohammal, itt látszik egy ilyen, és abban az esetben, amikor ezt mi automatikusan detektáltunk, itt van egy következő roham, ami itt elindul valahol, a detektáló algoritmusnak ennyi időre van szüksége, ez kb. 500-600 millisekundum volt, mire automatikusan fölismerte, elkezdte ingerelni, és 2 ingerimpulzus után gyakorlatilag leállt a roham. Ez ugye egy viszonylag kevés fenotípussal járó elektrográfiás roham volt. A hatásfokot illetően 39 ilyen detektált és megingerelt rohamból 33-at sikerült instant módon leállítanunk. Azok, amiket nem tudtunk leállítani, az gyakorlatilag hosszában majdnem ugyanolyan hosszú volt, mint a kontroll, ez 6 darab volt. Egy videót szeretnék mutatni következőnek, ez már egy sokkal nehezebb eset volt, mindjárt megpróbálom elindítani. Csak a pointert azt nem lehet elkapcsolnom. Ez egy bilaterális hipokampális szklerózis talaján kialakult baltemporális roham volt, amely generalizálódott grandmálba. A fönti részen látszik egy kontrolleset, amikor nem ingereltünk, itt fog elindulni, ebbe az időpillanatban indul el az elektrográfiás roham, az alsó pedig egy stimulált esetet mutat. Gyakorlatilag a detektálás az azonnal megtörtént, ahogy az elektrográfiás roham elindult. A protokollnak megfelelően nem tudtunk, vagy legalábbis nem szabad automatikusan ingerelnünk, hanem a klinikusnak konfirmálni kell, hogy ez valóban egy roham, és engedélyeznie kell az ingerlést. Így eltelik egy 10-15 másodperc, mire maga az ingerlés bekapcsolódik. Látjuk, hogy aurája van a betegnek, megébred, nézelődik, és mindjárt nem sokára következik Látható a videó egyébként, vagy nagyon szaggat, átmegy? Nem, látható, igen, jó. Nagyon jó. Na és itt érkezik meg most, ebben a pillanatban van az első stimulálás. Látszik, hogy megváltozik az EEG kép, de még a beteg még nincs tulajdonképpen magánál, és itt lesz egy második stimulálás, és most látszik, hogy a beteg föllélegzik és megkönnyebbül, és az EEG képe az visszatér gyakorlatilag a egészséges, vagy hát legalábbis ilyen közelegészséges mintázatra. Hát látszik, hogy a fönti esetben, ugye, ahol nem kapott ingerlést, ott gyakorlatilag ennyi idő elteltével grandmálba fordul. Alul a beteg már kommunikál, válaszol a kérdésekre, mindjárt mosolyog. Tehát azért alapvetően drámai különbség van az ingerelt, illetve a nem ingerelt esetek között. A második videó az egy ugyanebből a betegből származó alvás során következő 2 rohamnak az összehasonlítása. Itt is most vagyunk a roham előtti időszakban. Itt látszik, hogy nagyon közel van egymáshoz a klinikus által bejelölt rohamkezdet, illetve az automatikus detektálásnak az időpontja.
Látszik itt is az aura. Egyre ritmusosabbá válik, egyre nagyobb területet von be a maga a roham. A felső kontroll esetnél most ébred meg a beteg. Rövidesen érkezik is az ingerlés, itt van. Itt is az első nem volt még visszatért a ritmusosság, és itt van a második. Szóval ebben a betegben egy hét leforgása alatt 3 kontrollrohamot, illetve 3 ingerelt rohamot tudtunk elcsípni, vagy hát 3 rohamba tudtunk beleingerelni, és mind a 3-nál, hál' Istennek, gyakorlatilag, ha nem is az első, de a második ingerlés az le tudta állítani az adott rohamot. Most ez egy durva rendszerterv, ami igazából azt hivatott mutatni, hogy azért ez a fejlesztés ez túlmegy azon, hogy egy implantálható eszközt fejlesztünk. Nagyon fontos a megbízható detektálás ebben az eljárásban. Így a tervek azok, hogy ez az eszköz ez folyamatos adatgyűjtést is fog végezni, 0-24-ben monitorozni fogja ezen a 32 csatornán az agyműködést, és telemetriával egy nagy ilyen digitális biobankban tárolja el a betegnek folyamatosan az EEG-jét, ami azt teszi lehetővé, hogy ezen a távoli szerveren, vagy a biobankhoz kapcsolódó távoli szervereken folyamatosan újra tudjuk tanítani azt a detektáló eljárást, ami éppen az adott beteg eszközén éppen paraméter szett be van állítva, és ezzel, ahogy egyre nagyobb adatkupac áll rendelkezésre az adott betegből, egyre pontosabb és pontosabb detektálást fog lehetővé tenni, akár távoli frissítéssel, rendszerfrissítéssel. Ez még egy hosszú út, mire ebből piacra vihető eljárás lesz. Mindenesetre a first inpatient adatok azok elég meggyőzőek, és azt reméljük, hogy következő lépésben, hogyha konvertálni tudjuk ezt az asztali eszközt egy implantálható eszközzé, és meg tudjuk indítani vele a feasibility, illetve a pivotal study-kat, akkor hát a nagyon optimista becslések szerint 2026-ra, a talán realistább, kevésbé optimista, vagy hogy mondjam, inkább ilyen hibatűrő, Covid, világháborúk, ellátási láncok tönkremenetele, tehát itt most minden van, lassan már csak sáskajárás nem volt. Ezeket figyelembe véve inkább 2028 az, amit mi reálisnak tartunk, hogy ebből egy piacra vihető eszköz lesz, hogyha el tudjuk addig vinni, hát adja Isten, hogy el tudjuk. Ugye ebben a munkában rengetegen vettek részt, itt most nem emelnék ki mindenkit, mert a kutatócsoport emberei, a kulcsmérnök emberek legalább megérdemlik, hogy legalább az arcuk fölkerüljön ide, hiszen a munkadandárját azért ők végezték természetesen, és ők azok, akik a szekeret húzzák és tolják, miközben én ülök a tetején, és mondom, hogy milyen irányba kellene menni. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogyha van kérdés, akkor örömmel állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönjük Berényi doktornak ezt az izgalmas és hát tényleg reményeket keltő előadását, és bár nagyon szerényen próbálta ugye prezentálni, de azért mindenképpen egyfajta proof of conceptet prezentált, hogy igenis ez a módszernek van jövője, és hát nyilvánvaló bele kell számítani a tiszai árvizet is mindenben, ugye, mert néha az is van, amikor én voltam, ott volt, és hát bizony azok lelassítják, meg a közbeszerzés, meg minden, de reméljük, hogy azért mégis előbb-utóbb ebből lesz valami, mert hát a betegeknek ez fantasztikus nagy eredmény lenne. Nem tudom, van-e kérdés a hallgatóságtól? Ha nincs, akkor addig én kérdezek, hogy állatkísérletekben nagyon érdekes volt, hogy lehetett volna-e elektródát betenni abba az agyi területbe, és nézni, hogy amikor van ez a külső transzkraniális ingerlés, hogy akkor ott történik-e valamilyen elektromos jelenség.
Sok ilyen kísérletet végzünk. Nagyon nehéz dió ez, mert azzal, hogyha az ember elektródákat ültet be, azzal megbontja a koponyacsontnak az integritását, és ez azt jelenti, hogy az áram ott fog befolyni, tehát ez nagyon megborítja az elektromos erőtereknek a nagyságát is, eloszlását is. Csináltunk egy olyan, nincs itt diám róla, de csináltunk egy olyan vizsgálatot, ahol egy nagyon pici kraniotómián keresztül üvegkapillárissal csináltunk intracelluláris méréseket a ingerlés hotspotjában lévő sejtekből, hipokampális piramis sejtek voltak ezek, és utána az üvegkapillárist azt gyakorlatilag viasszal körbe zártuk, tehát hát hogy mondjam, tehát jó indulattal azt lehet mondani, hogy helyreállítottuk a vezetési viszonyokat, de hát ezt soha senki nem fogja tudni bebizonyítani, hogy ott nem történt nagy különbség. Nagyon szépen látszik, hogy az alkalmazott erőtérre a maguk lehetőségeihez mérten reagálnak ezek a sejtek, tehát ugye az elektromos erőtér az instant reagál a ingerlés változásaira, ugye ez gyakorlatilag egy fénysebességével terjedő jelenség. A sejtek nyilván nem tudnak bármilyen frekvenciájú ingert lekövetni, de a maguk rezonáns frekvenciáin szépen ráülnek az alkalmazott ingerlésre, illetve ki tudtuk mérni ezt a fajta integráló hatást, amit említettem, hogy a gyors egymás utáni impulzusokat, azok egy szépen egymásra épülő transzmembrán potenciálváltozást tudnak létrehozni. Rohamba ezt nem tudtuk megmérni, tehát ott azért olyan nagy próbálkoztunk vele, de ott olyan elektromos változások vannak, amiből nem lehetett kibányászni, hogy az adott sejttel most valójában mi történik. Ja, az is érdekelne, ha volna belőle elektrod, hogy mennyire függ ez össze az ilyen terjedő action potenciállal, amit ugye a spreading depression volt sokszor a kísérleti világban, ugye ezt rengetegen vizsgálták, hogy mert ugye mennyire jó módszer ez, amit állatkísérletekben használnak az emberi epilepsziára, egy kicsit arra is adna választ. Igen, hát ez ismét technikai problémákat vet fel, tehát azok a rendszerek, amikkel mi mérünk, azok nem DC erősítők, tehát alapvetően ezt a kúszó depolarizációt nem igazán tudják mérni, ami nem azt jelenti, hogy persze ezt nem lehet megmérni, csak mi nem vagyunk rá felkészültek, mert nem volt a fókuszban. Ez olyan szempontból egy érdekes kérdésfelvetés, hogy ez a rohamnak a detektálását is adott esetben meg tudná könnyíteni, tehát egy fokálisan elinduló roham által kialakított ilyen kúszó depolarizáció, az egy olyan jelenség lehet, ami mondjuk kevésbé keverhető össze, mondjuk egy ritmusos rágásnak a melléktermékével, vagy artefaktjával. Tehát egy kiegészítő információnak mindenképpen hasznos bemenet lenne, de ez nagyon nehéz. Tehát én csak azért erőltetem ezt, mert ugye sokszor mindenki a mechanizmust akarja hallani. Ja, igen. És hogyha egy mechanizmust mögé tud az ember tenni, akkor a klinikumban is könnyebb eladni meg bárhol. Ugye, mert ez a probléma a legtöbb ilyen nem gyógyszeresnél, ahol szintén persze nem tudjuk a mechanizmust, de ráfogjuk, hogy tudjuk. Igen. Igen. Tehát egy idealizált világban ez egy olyan téma lenne, amire azt mondanám, hogy természetesen ezzel foglalkozni kell, és rá kell állítani az erőforrásokat. Itt egy kicsit ugye az embernek azt is kell nézni, hogy melyik kezét harapja, tehát az ilyen DC jelek felvételéhez olyan elektródákra van szükség, amik utána, tehát azok nem beültethetőek. Ezüst-kloridot nem tudunk beültetni emberbe, amit be tudunk, és egyébként elfogad az FDA is, tehát mondjuk egy platina, iridium alloyt, azzal meg egyszer nem lehet DC komponenseket felvenni. Vannak erre egyébként most jó irányok, a vezető polimerek, ez a BIDOT-nak rövidített polimer, az képes ionos módon fölvenni elektromos jeleket, és nem kapacitív módon, ami ezt elvileg lehetővé teszi, de ezt is mostanában nem látom, hogy bárki lenne, aki rááldozna pár $100 millió, hogy olyan stadikat csináljon, amivel ezt utána át lehet nyomni az FDA-n, mint alkalmazható eljárás. Addig meg zsákutca sajnos. Addig meg just for the sake of science. Hát minden esetre ezeket a case studikat le lehet közölni, gondolom, és ezek nagyon érdekesek. Ez a terv, igen. Ez a terv tűnik. Hát most ugye a nagy meta-analízisek kicsit kinyomták ezeket a
case study-kat, de aztán azt hiszem lassan jönnek vissza ezek a case study-k, mert tényleg bizonyítani tudnak bizonyos pontokat, ami aztán el lehet indulni. Igen, és hát most már ez nem is annyira case study, tehát most, hogyha minden jól megy, akkor most hétfőn a 4. beteget implantáljuk már, tehát ebből tulajdonképpen most már azért egyfajta, nem is azt mondom, hogy statisztikailag robosztus megállapításokat, de azért mégis ez nem a N1/1. Kérdés, hogy érdemes-e mindig statisztikát csinálni egyedi esetekből, ugye ez igen. Az is egy kérdéses dolog. Mondjuk tudunk-e statisztikát csinálni a Modricból és a Ronaldóból, ugye? Tehát minden beteg egy kicsit egyedi, és igen. A case study mindenképpen szerintem ez egy nagyon fontos dologra világított rá, ennek a most futó studinknak az elsődleges célja az, hogy megvizsgáljuk, hogy mik azok az epilepszia típusok, ahol várhatóan jól működik ez az eljárás. Tehát eleve a beteg szelekciónál próbálunk egy viszonylag a lehetőségekhez mérten persze, mert azért itt az óvatosság azért mindent fölülír természetesen, de emellett azért megnézni, hát a Lennox-Gastaut generalizált hipokampális eredetű vagy temporális lebeny epilepsia, volt egy szklerózis tuberóza eset. Számít, hogy a góc milyen közel van a koponyacsonthoz esetleg? Ezt nem tudom megmondani, mert kevés még az adatunk erre. A elvben ez az ISP eljárás, ez legalább, vagy hasonlóan hatékonyan tud mélyagyi célpontokat is ingerelni, mint a felszínt, de ezt pusztán modellre alapozom, meg az állatkísérletekre, tehát ezt azért ehhez kellenének olyan... Szóval ugye van egy beteg, benfekszik egy hetet, nagyjából annyit tűr a monitorozó rendszer. Az egy hét alatt van 5 rohamot tételezzük föl. Ez 5 roham nem teszi nagyon lehetővé, hogy játszunk azzal, hogy most akkor a roham fókuszra ingereljünk, vagy kicsit arrébb tegyük az ingerlésnek a módját, mert az ember örül, hogy elkapja azt, ami van. Jó, hát nagyon izgalmas, és messze jövőt mutat, ugye van még mit csinálni. Úgyhogy hát kő a bányában még van, így van. Még van, különösen, hogyha a wifi nem működik az egyetemen, akkor elég. Na, csak a wifi nem működne. Igen. Jaj. Jó. Hát nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm Berényi doktornak ezt a nagyon izgalmas előadását, és akkor 2 hét múlva ismét találkozunk, és mindenki, ha rámegy a Mind website-ra, akkor ezeket az előadásokat vissza tudja hallgatni, tehát Berényi doktor is beírta magát a történelembe. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Viszontlátásra. Viszontlátásra.